anumre shia onyankopon asema da yede ebre adofo no mu no na yede ebre mu ne na ansa na no besere sofo na wabompa ye de amaya ansa na yede asema wo no aba Yampai. Abriankopon asiankopon shanka odin. Awade de wasese ne so do wakwa dada so da kwa ba biem odin sampa ma wiase nyina. Yese so ma tumi ni achi na akra bi obati asomi. Ontumi sacha wadwen ne nkwaje wuda mo manya. Yede wase se oti oba ya shadum jenya ho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adofunum ifiri na kakra ni na yene ma che nyankopon asema fa 6666 eho. Na 66 eho nsem yi akoye ensem bebre. Hallelujah. Amen. Na enam se 66 no ho nsem na ye ensem bebre ni ti no. Ene so ye wo asem bi a ehu yie pa na mo amotetie ye no. Ensem bebre ho ayaka. Na na dia ye beka no so de ye hia pa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eti mo amotetie ye no. Munti asem na ye ba ni yie pa ma ye. Fi se ebedu ba bi se da bia mtaka osenkafo enkasem biem. Nokre. Hallelujah. Amen. Na etoro bi kwa ye kansempa no. Se nyame itumi ne nyame adom ne na hoodin a. Na ayam hihie kura aye den. Abo. Se ensem na ni enyan. Hallelujah. Amen. Na de nwanwa kakra ni se ensem we a esi wiase nyina nkomhye nyina eba mu a wiase ye nche na ebe sei no. Enipa no bebre no kwasoro nso mu hunu sa ene ne ye haw pa sisi ye wo mu a ye bompa yesre ya Israel no se onumwa na wo mu kwasoro ni nyina ni hu asema ye ken na wo mu ntua na mo papa nsiesie o mu ye sere be ya success no a e ba no wo betima free mu na wo free no mo nya nkwaje ade ba ko be se ya ne se over 70% no wo mu nyina ko gina fa se sesi mrana na rapture be for moko e ya were ho sem kese pass asem we da dwene kese da me so yes if say nya sa na de ne tie say sesi fo no o ma wie bibia enche bia no e wiase ne jadem. Hallelujah. Amen. Nene asempa no a e ba ne trasem no wo say 666 vaccination is at our door steps. 666 vaccination door steps. Yes sir. Say mpan ye bobo no ya ye de bebo ban etia yale wa no eduru ye pona no. Hallelujah. Amen. Eduru wiase nyina pona no. Yes. Na omo mo wiase fo no de make omo hunu sa na emo mo kwasori omo pe heavy akọ no de omo nyina ne me be ya dwere wasema make na asem na ehu pa. Hallelujah. Amen. Na onyankopon so abokoko se ebeduru ba bi no ye de wo hye bi beba se ye magia de enwu ye moma so anase ye nsa ho na nya ye ntumi a ye de beto anase ye de beto ade purchasing power. Yes. Eno na se fo ani abre dindin dia o ma wie ho ntutu ye nyina se ba bia duro no minuanom ye ni bibia ye be ye bia se ye be hwe se nyankopon de tumi beboa ye na vaccination a eba no obe protect ye anase be give vaccination ni ayira because se ba bia duro no e wo se yale we na ye COVID-19 no ye vaccinate wiase nipa nyina se de be yale no enkoso entre enkanipa ade no so ko mfa so mo di vaccination ni ba no so no e ye sese kwai. Hallelujah. Amen. That's why make ya ha bebre ni mi anya adwene le duru ho ara ba wo se yakopon so nipa bi so mfa se mi mrew. Hallelujah. Amen. Tisofo the kai Revelation chapter 13 no verse 16 17 18 no ansa na Mr. Secretary na de wo adwuma ye because eno oma no Bible no de wakasa wie wa hye nkom na wie de aka ye hwe ni mu no ye wiase omo a ye de ahye omo nsa news agencies media no ensema e firi ho ba no ene ye hwe da toto de Nyankopon e kan ye no ho. Hallelujah. Amen. Na no ma egu ya nimu ha ni adanse nyina kire se minia no aye ka aye ka. Hallelujah. Amen. So fun pa che o ka ma me Adisa ngoma no etredum yensa yima edunsia kopon edunwotwe no man ketwa ne akase adefo ne ahiafo adehye ne nkoa nyina penema wo hye won aginaye wonsa nifa ana womoma so. Nanso obi tumi ento anase onton gidie wo aginaye no ana me dia na asi a Bible isofo kenkan se adehye ne nkoa nyina pene e ma dia na asie ya fe dia adehye ne nkoa nyina e ko pene se yin so mo aginaye e se wo mo dia wura ba bia ye gye ho anyi. Hallelujah. Amen.
So last me ben beka worldwide crisis, economic crisis and 666 intervention. Oh, they say we are seeing a good situation be more ye ni oje. E di twa se ahoyehia na aba ne haw ne yale na aba na air spread ye no. E twa se ye nya ekwan bi fa so ye besi ano kwa. Ene ni sesesi ya ebe. Hallelujah. Amen. Na ye be wie na message no. Wo a wo ye chinji for be tiase. Because bebre no sesesi ma, sesesi kura ni ho. Obi kura se friend sesesi ni. Sa no mari nya wo do ano be kan de. Yes. Na so be kan pain say come say dey so no a ye twen no. Sesesi no ati na kakra no bebre no be hunu se. Asema elder desmo da ko kan no. Eno na aba no. Hallelujah. Amen. It was say o man keto na akese bibi na si ye ntia ye man keto na akese. Yes. Adefo ni ahiafo nyina presence o magina bibi na asie. Koso yesofo. Edunso no. Na so obi tumi ntɔ anase onton gidie wowo agina no ana aboa no din ana ne din kunta ntwe yenko. Obi ntimi ntonto o. Ti de wo aboa no din. Na gina ye ana ne din kunta ntwe ye. Eti no number no a yesesesi no. Eno na sesei no ewiase nyina ewuru. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Koswe. Yimu ayedu nwotwe. Aha na nyansa wo de wo adwene mu aboa no akonta nto ano. Na eye nipa akonta nto ano. Na akonta nto ano no ye ahansia adwusia nsia. Wo se ha na adwena nyansa wo mu wo. De wo adwene no emu aboa no konta na ye nipa na de ba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aha na adwena nyansa wo mu wo. De wo adwene no emu aboa no konta nto ano na ye nipa na ye ntotoye ni nyina de aba. Hallelujah. Amen. Na Mr. Secretary, Ada. wada Roma. Sesei Bible na maye wo hyadwuma bi se. Aha na adwene nyansa wo mu wo. De wo adwene ni mu aboa no konta ento ano. Na konta ento ano ya hensia de usiensia. Enti ese ye be yusu adwene no Bible se yemfa adwene nyansa wo mu no. Wo nim nyansa na sebe. Watwodi a asem we no. Fa ho. Sesei sikwa beka se ma ni ho. Hallelujah. Amen. Na wo hunu ba bi nso a fire day Aba. Na nka me pese Mr. Secretary. Yale ya abaye ye friend COVID-19. Ya behwe COVID-19 ni su ba bi ekuta no kakra. Na yale ne ba ye no. Enam sa yale no ba bi afa ne ntino. Medical doctors eni wiase ekubatan ko kese a ye hwe yale ni apomuden so ye World Health Organization. Yale na ye COVID-19 ni ba en asembe na omuka fa ho. Me pese Obama ye definition of COVID-19 according to World Health Organization. Obama ye brief bi ni ehun se yale ni ba en no World Health Organization no edi omde to yale no so said the omusi frɛ yale no so aso yale de ba no World Health Organization de ba o kan de awia World Health Organization kan de awia so yeso ye baba de suafo no de omo de o ma kan se ye no kwese ye no kwese de nya ho de ye hwe yeso ye de babu no ahwehwe no a babu de ahye ye no so hwe babu kwan so no sa COVID-19 no ana coronavirus no de e kire ankasa etimi secretary wadawro ma brema me na hwe ho maye Yo adafo se ne de bia Nyankopon akwa de desmodako. E kasa se yansuma obabo ne se asam no se yemfa mawa. Enya dia obetimi aka no se de yesitie no pepepe. Ti na ye nuanom asofo binum asam no mo kan no matoto apapa so. Enso dodo no a mutie no no ofiri na bebrebe. Nasma wo kan no onyinaso Awurade Nyankopon adawro ma woda no obompa ya na Awurade adom no na wakonya ehun nkrata na ode aba no ode abedi adanse se ne ye kan otu mire da bia na wakiresi. Eyi documents ya wasimi ready no ya take COVID-19 eye World Health Organization for a definition na fe wo mu wi a onu so a wo ye a student of Bible prophecy no nia onu so koda ya osufre Awurade Nyankopon ne ntia sie mu se nia o ma sofo ekenka ye no ne ye de ode eno so atoa so. What does COVID-19 stands for? Asembisa Dr. Sophie Venor MBBS. Dr. Sophie is the clinical expert on the God Rex research team. She specializes in pulmonology and all things internal medicine. Posted on March 17, 2020. Enuni. Yenua beyi eye obonisi obi a wakodare ewo
ɛwɔ ayadokuta adwuma no mu ɔno na ne nsa hyɛ saa akrata yi ase onyame akoa akoyi na ɔde abai na yɛkan kakraa bi ansa na ɔno so ne Awurade Nyankopɔn adawro ma ɔse ya na nyansa wɔ no ɔno so wakyerɛkyerɛ mu. COVID-19 is the name given by the World Health Organization on February 11, 2020 for the disease caused by the novel coronavirus SARS. Adofonom, eye World Health Organization for ena edin a eye COVID-19 and as a coronavirus omde ba February 11, 2020. Sa yare ye ka se omsi SARS, ya ka se SARS gina ho moma. Serious acute respiratory syndrome. Serious acute respiratory syndrome SARS. Ena omde to ho se ese no. It starts in Wuhan, China in late 2019 and has since spread worldwide. I'm saying where the engineer him say, "E di Wuhan de no bisa akola kitu bi akura say e okuro be so be ka to say e China." Na COVID-19 is an acronym that stands for Coronavirus Disease of 2019. Adofun yentie ne yo. Ne World Health Organization for deba. Eni ne ba bo nsusu say, "Ah na nyansa ni nimdie wo." Enti ne Onyankopon ko de desmoda ko. Ni Awurade Nyankopɔn se yɛmfa nyansa ne adwene mmra no obi abɛtɛ na so na ɔno so atie. Enti coronavirus no CO COVID-19 CO no every corona mu VI no free virus mu ɛna D no every disease mu of 2019. Na mejai na me di amasofo na wɔno nso so wɔse ya na nyansa wo san sɛ yenuanu mu yi ɛno ma ɔmo yɛ no ɔmo yɛ ne nyansam nti Nyankopɔn de ka kyerɛ yɛ sɛ ade no mo ye no eye nyansa ni nimtiam de adofo no ye be sese enuma no asofo a mo boda wuro no bi bo Nyankopɔn akoa eda desmoda akoma nyame asem na koro mo mpa na mo se Awurade Nyankopɔn na nyansa ni nimdie no onya nso fanyi say na World Health Organization for omo no mo dia bento adawro ma ye won so won fato aso ma secretary medas say World Health Organization o maso mo kan nyina anse COVID-19 eye CO no ejina ho ma corona VI no virus and D no ye disease de omo aka no okay it's a 2019 novel coronavirus of 2019 NCOV yeah okay say no World Health Organization for asem na me de me kan say abrofo no ba ha se 14th century won ba beto ye nkwa no won ba wan ka se won beto ye nkwa yabi muti asem ni yi slave trade duru ye no a abrofo mu colonize Africa nyina no na Ghana ka ho no omo ba no won man ka se won beto ye nkwa yabi nke ya mpene kura won so mu ni ye bedi dwa afa wi a kire no yo de yakọ no mo de ye omo ti si dan de agum de chain aboye nan ya ye wuo ni pe wu ye no yetimi kai but beginning no omo ye so mbe introduce asori aba omo ti soro ya asori na yesu egu fom eti broni ma definition bi wade bi ho a hwekere mienu yes hallelujah amen okay we say aha na adwena nyansa wo mu yesu yemfa adwena nyansa wo mu enhwe yenhye bible ani wa na yenhwe ade bi wa ha sei ewade se 66 ni nyansa mu na omode bebu wias na obi owo nyansa wadwene no ana ebetimi abu aboa no nkontanto ana ye nipa yes sese no yensusu ye hwe bible aniwa no ene ewiase nyansafo bi so trans din ne hu se da bi what organization asem mo kan bibi wachire yes eti yesu ye hwehwemu mfa corona na ankasa de kire ho because ya adwene nyina kwa sese biase kwa sese beba na sese na de lockdown ne sa no ma no ma nyina beba obi ntimi ntade nton ne beba eti bibi omu ye bia na bible ani wa mu no sosofo no soso no evangelicals ni sabbatarians ni pa bia omu so pe heavy akọ no so hwe kire hu sa bro fras omu kan ne kwa na sanya no krep na omu hwe mu no information manya na na beto abontin ne se asema World Health Organization ni kan no e fa ba bi ho mo boa die senti no mo boa e fi se ye chom boa se corona na ankasa no e CORONA eye word mako de ebe ensia eti na de sesi ahase ye ho afei wo hwe sinu a wo de ba alphabet mu a so hu sinu ye number 3 yeah onu ye 15 yes aro ye number 18 in alphabet yes
ono eye 15 said ye repeat second one only 15 and ye 14 eye 1 eti woka eno so bomu a ubenya 66 na corona na amu no ye 6 no alphabet no so ka bomu eno so benya 66 na akogina ho ma 666 eti corona na omo ka no ejina ho ma 666 is a shame side eno no ye bible space na mdia show bible spectacle ne sheme nya well health organization for asmo mo kana me de me ka because omo no de nya de bi o a omo be ka no kwa kire ye because omo de straight omo anka nje so be fe nkoa omo ka se omo ne ye be digwa na omo de nyamsem aye den abreye ewi a kire no no de yekọ no omo de yekọ se nkoa ye omo to ye nkoa kum ye de me de omo so omo ka no me the bible spectacle ne shede a e fa ba bi o ha omo ka me nyini hallelujah amen say Italy for kra discover omo dia ba no omo say ade ne kwa nye virus eye bacteria and say just say enkontompo frefra no ma ekoso na wiase nyina nte no ma ekoso na ase hallelujah amen afei no covid-19 na ankasa covid-19 adamu say coronavirus masa akotu ni say covid-19 edimienu die nti na mo friend coronavirus na mo sa friend covid-19 ye hwe bible ni we hu say COVID-19 COVID no certificate of vaccination. ID no ye identification. And the other nyina you say ID identity and identification. Ana omono efa no say 2019 na yale ne ba nti omo de 19 is also 19 no so gina homa hintaye ade bia one ni gina homa ena 9 no eye I hallelujah amen etino na kwaye AI artificial intelligence hallelujah amen a certificate of vaccination identification with artificial intelligence nyansa no mu use yo na my person is secretary obehwe AI na artificial intelligence no so mo ka sa ekire say artificial intelligence ekire say you adofonom artificial intelligence and can be ne prensa eso na so panyi ema ye o ka sa asemi ho asem ene odenyi nto onsem mu a asetie no na yenso akrasifo a mutie no na mo hwe no e Facebook ne de wa cheche mo mfa pen na mo mfa ndoto ho na mo hu de nyame yakwa na awurade de ama no. Artificial intelligence, I'm reading from Macmillan English Dictionary for advanced learners. Artificial intelligence, the use of computer technology to make computers and other machines think and do things in the way that people can. It is say, and then we ask baby a drone. Artificial intelligence is say anybody computer nimdie eba be so no memu wonimdie ni mfidie aka no so ama computer ni mfidie aka bi no adwene se de nipa betimi adwene. Hallelujah amen. Artificial intelligence no say beduru ba bi a China kra de omo no by 2021 omo hya say habo nyina no omo be yi nipa a ye adwuma firi ho ni nyina no sa artificial intelligence omo be ye robot bi a robot no e be ye adwuma se de nipa tie pepepe. Hallelujah amen. No omo kra omo de no omo ye adwuma kra omo nya dai omo mre. Hallelujah amen. Na say no coronavirus COVID-19 ye hwe babo ye hu say ade no ahintasem bi wakire. Yes. Na the World Health Organization kan yentimi nyina ntum at once. Ye hu say number 6 bia unity wo ho. Yes. Hallelujah amen. Ana de no nso no sesesi no ye easy way na adba identify say we ni sesesi dia ka bible no nka say aha na adwena nyansa wo mu ye dai e wo no wa wo nyansa na obetima bu aboa no kontanto an ko nka. Yes. Eti no obi o ye bible de suani no obi o tie mi anwumre yi entiase say ansa na bo say sesesi o activities ikoso no age say unyanyame nyansa no a wo be dive deep hu say kwase no mo fa so kwase no mo ye dai o mo fa so Nokra. Eti enya tra sa say wo fitie no hu say o activity ni na yebehwe bibi fufuro bi wo yale ya ba ye COVID-19 yebehwe bibi fufuro wo ho no yale ni di ne hu se certificate ya unity. Yes.
certificates of vaccination. Eti botaye ni nyina ne se new well order for om dis say ba om na wiase atumfo nyom de no mo sika wo bibia. Yes. Om hu no say e was ye di certificates of vaccination eto yale ni din. If say om wadwen bi say om be vaccine ni panyina wasase so. Yes. Om di vaccination be ma ni pa bia wasase so. Na vaccination om be ma yen no so no. E was om hu say wajia na wonyi ene ni certificate no. Na omo trans din no. Omo nyansa omo use no yaso so ya kuta bible no so trans din ye hu se. E kwase ni kwase na omo fa so dia. Ene ne wo se ye hwe adanse won nsem a omo epese ba wiase ye pa danse wo ho. Na yewiem na ne ko hu se. Emre bi e ko be mfie aduonu ni. Project sensitive for ball bema bi pa ya pa no boss ha bema no ye friend brigade onye jobi ma wo na brigade ni tia pimpim ma fe na time na yede aso eti brigade nkoa na ya ma ni tumi se obetima vaccination wiase nyina woni team if you say ona om de contract no e ma no hallelujah Amen. Na yenhwe Pana omubo brigade no. Enam se no ho asem no den ma no ntino. Ye hwa na mo bi otu ye ko Rice University ho asem ye ko kan ho. Sa asem ya kan hada. Na ye se sisu biem. Hallelujah. Amen. Ya born pa o. Over almost 20 years na ye born pa so wonya de bi. Wonya chip bi e de be shedi panza ho. Se fo na born pa. Wo trans din na no. On say vaccine yale ya ba kura nipa esusu egitum a ba bi ho amisu mi gidi se no kura se enipa na head kreti yale no. Yes. Se re be ya e de pressure be ba wiase nyina so na brigade be nya kwade ne vaccination aide Aba. Na onyankopon si nim sa no ma be nya because wa hye ho nkom. Yes. It is obi ho no ontia se sa de ne nyame ho no yale ni kum nipa na dade a eye prophecy. Was a fact nyansa kwa bi so na eba na wa ye ba body suani no de wo no fa Bible a wo te de ekoso na se. Hallelujah. Amen. And Bible ka say adwe nyansa wo yemu abo no kontanto na yesesesi no. Bible no nsa meka nkire wo sesesi na ba enie. Dabi. Eye enkrata ahodo ni news agencies no ma ekoso media na dey check who say and through omo no ade na eba so. Hallelujah. Amen. It was secretary. Yenhwe brigade pa e ball no. Anama no pese otu no. Eduru ba bia asem ono akasa be kase yabo no pampa. Mo de mo o kai me hade. You are from say 5 weeks and now be 6 weeks back. So penny my kind letter. A yes says for to come a brigade. Ah, we born power 2 years 1 billion US dollars. 1 billion. Mo mutie no bia no na be ye mosum se echi. Asem na o kan no nsiso ene odeba no. Be last 3 weeks e twem so. O my bekin kan Rice University for adwuma brigade ne ne Melinda ekọ ho. Book nini at the Rice University Quantum Dot Tattoo hold vaccination record. Quantum Dot Tattoos hold vaccination record. Last week no my kind na eye nasema waka eno de ukọ page 2 no a eye second paragraph or say the Bill and Melinda Gates Foundation came to us and said, hey, we have a real problem knowing who is vaccinated, said Mark Hughes, who was recruited to join Rice University with funding from the Cancer Prevention and Research Institute of Texas. They said, we are going on vaccination campaign where people get into Hammers, drive to a rural villages, set up a tent and start immunizing people. But they don't always know who is being immunized before and what vaccines are still needed. In the other, Okoi, a Rice University say, a year bear busumi ninu, a year on it letter says this for Chokoma and say, Yamiam and Nimdia, no more person within the room, Jessica 1 billion. Now one from Rama Rama, no, the watch it, Mudadano. Baby, I could do any say, if yes, I could do baby, my idea, yes, you can once my baby, yes, Obianian wardrobe, over brigades.
ɛpa na ɔmo bɔ no baabi akoduro nsa ɛsɛ wotimi ɛde vaccine ɛba ɔno so bɛhia nipa bi ɛnɛma no kɔ Rice University a ɛma ɛyɛ Bill and the Melinda Gates Foundation ɔmo asɛm yi asɛm nkɛn no aba bɛtɔ dwa no enti sese no brigade no para yɛ bɔɔ no time aso sɛ wɔsɔ o carry out of course na ɔyɛ adwuma no na duru baabi na asɛ no wɔbi kyerɛ no so dina ohia nipa bi a ɔmo so wɔnim di a ɔwɔ ne bi na ɔmo de boa no na ɔmo yɛ ntutie nti okoko hu nipa bi wɔ Rice University a yɛde adanse na ba wei nso obi a wɔbɛkɔ net a wɔbɛsua deɛ bi a wɔbɛhu sɛ asɛm a yɛka no ɛdɛm turo do na yɛnhwɛ project sɛsɛsi no botaeɛ nti a wɔn pɛ sɛ brigade wɔn bɔ no paa deɛ bɛɛ paa na ehia wɔn mu nti wɔn pɛ sɛ brigade wɔn bɔ no paa na tam bɛɛ na wɔn bɔ no paa nti secretary project sɛsɛsi no chapter 47 sɛsɛsi letter to brigade in page 360 no obama yɛ letter ne headlines heading no na fei no ɔba page 632 362 na waka nsɛm kakra bi wɔ hɔ ama yɛn nyinaa yɛde ahyɛ no nso sɛ brigade no wɔn bɔ no pampa hallelujah amen na sika nso ɛwɔ mu na yɛhwɛ baabi a yɛsɛ brigade waduro because asɛm no a yɛka no a nipa bebree di agorɔ no sɛsɛsi de yɛtwa mu tan bɛba so hallelujah amen na baabi a aduro no koraa no ɛwɔ sɛ obiara pɛ baabi na akurase baabi koraa na wodware kɔbɔɔ so sen hɔ yes ɛne ɛba a ɛnu sɛ yɛmɛkye wo hɔ na ɛneɛ years no bi koraa yɛ dɛn ahye agu na ɛneɛ ne yɛboo koraa na ɛneɛ 1 year 6 months bi koraa na ɛneɛ ɔkɔ heavy yɛ better because yɛsɛ no 3.5 years na ɛda yɛnim no deɛ Ghana ban no ntimi nyɛ ho hwee hallelujah amen worldwide vaccination World Health Organization bɛgye atom sɛ yɛmfa mmara no ɛyɛ deɛ brigade ne nsa wɔm bie ɛti wote Madagascar na wo se Madagascar hɔ no wakɔnya duru a ɔmo buru sɛ nkwasiasɛm ɔmo nyi ntum hallelujah amen Ghana ha sɛ yaleɛ yi ba yɛ yɛtimi fight ama nipa no koraa no yaleɛ no nipa no nya bidie but ewuo no ɛyɛ nyame aboa yɛn yes ɛnyɛ ɔmo dɛ ɔmo nyi ntum koraa sɛ nipa no nwuo hallelujah amen ɛyɛ sɛ nipa no wu mɔ a ahokyerɛ ahokyerɛ ba wo so awo vaccination wɔbɛpɛ ntɛm sɛ wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛgye sɛ ɛbɛduru baabi a sɛ aban no bie school si yɛnkɔ siesie yɛ a yɛbɛ make sure sɛ vaccination naba ama wo no yɛma vaccine na wo certificate no nso no mɛkyerɛ mu ɛkɔ yɛ mfa so ɔmde certificate of vaccination bɛma nipa sɛ wonni bi a office bi a wowura kwa yɛ ma wo ɛnta wɔ hɔ yes aduane kora na wo kɔtɔ no dwa mu a kyɛ sɛ wo show vaccination certificate na nsa ne yɛma atɔ aduane no ɛyɛ ade a ewiase nyina na bɛba nyɛ Ghana nko hallelujah amen hallelujah amen enti asɛm no a yɛka no obi ntie ne yie ɛsɛ bɛduru baabi yɛ nyina bɛdwane akɔ wiram a yɛ mmɛka asɛm no biem because ɛyɛ run for your life yes hallelujah amen Mr. Secretary yɛnhwɛ project 66 yo adɔfonom sɛ deɛ nɔɔma no nkrataa na yɛ de bɛ studio bebrebe no ya na obi bɛka sɛ na sɔfo okonya ne information wɔ hene papa yi ɔna o ɔsrɛ Awurade Nyankopɔn sɛ papa ɔsɛ yanom ne nyansa ɛne adwene wɔ deɛ a ɛne wakoa baabi a mɛduro ni enti ɛyɛ project 66 chapter 47 wɔ se the 666 letter to brigades meka ni animu kakraa bi nea wɔ se menka ama no na ma no historical letter of Mr. 666 addressed to Mr. Bill Gates asking him to invest $1 billion in Project 666 to help make a paradise on earth. It was written on Friday, 13th April 2001. Mr. Bill Gates say, invest American US dollars $1 billion. And from Rama me say, sir, in some years of penny, I can want some fear ben so what about the say baby I could draw any baby I could bring into one no more some no chim no the chain there say now soon they grow and some are walking on their bemono and some are walking and one their bemono date ben on tapu letter 13th April 2001 and on Monday letter no call and on the letter no come obligate say one bear invest $1 billion ewo one project says no more fan creative paradise okay bra page 362 yo third paragraph no and mama second third paragraph I say first you have to invest $1 billion in my project 666 in order to be able to make and sell in the whole world 250 million 666 computers for the next 18 years. Million muntio.
me say get a chiri movie answer Adafonom eye say for omunguma na omche koma ye owura brigades and awurade ya adoma bia beto abonten no ye buku ne no an ye de ba buku no de eye 666 and his project ukogogwa ubehu nsima ye kan nyina asema koba ya ne say in 2001 April 13th na ye nuam says for your letter to omusa frɛ ye nua brigades say nyankopɔn ache ni nimdie na ni die nyankopɔn de ache no no mo pese on vesika $1 billion mo fa mara me se ewiase anipa bia bo mo tim po ye ni well order for say omo the paradise bebe wiase no owura brigade so fani nim de mra ma mesim na de no mo be so mo ye ne say so the sika $1 billion ne baba be semu a on be ma ne kwan ma wono so waton computers 250 million 666 computers eno de yemfie be dum kru ni o eno de sika no ko semu na say baby a yaduro no ehwe ntasem no so panyin de beto aso hallelujah amen hallelujah amen say ya bono pa wo de sika ko shim na sika no de ko shim mu no nso no ye wo baby wo ho a eye chip bi na omo no bono pa se wonye den on develop eno so no me say get over here page 361 second paragraph third paragraph no my new computer program okay and also be hwa my okay say para o mabono no eye chip bi ne wo yama wo mo of course na wo modi say na be wuru wiase abeye asumdue bia na paradise koso mame yo wadofonom elete ni mu nsem an egusu aye kan no page 361 the third paragraph my new computer program represents the very best high technology development in the world of IT technology. I want you to help me to develop my 666 chip, which will be able to read human fingerprints. 666 microchip. Okay. Say no. Let them recommend no any investment your person will yen project 666 mono. Yeah. $1 billion in mission. Now Wanya juamu omusa infiebe edunwatwe starting from 2003 na obasa hwe fourth paragraph no page 362 eho no waka ne pen se ade omo beye no enin seso hallelujah asema ye kana obi antie ne ye o is a brigade ne abon pass wanya dwuma bi na afei na pa na ye born no emra na so a jumadie ni nyina broni se aduru maximum point da bia aduru no woya ho hwie nya yie eti no wakọ Rice University wo se wo se investment ya waye no computer hodo wa build ya masesesifo ne ade a Brazils abrusan kese esi wo to 13 fifth one no computer kese esi we di monitor wiase nipa nyina sa system ni nyina o ma ya build computer hodo eni nimdia hodo nyina IT program hodo o ma ye dia ba wiase nyina o ma wie bibia finally no aka microchip no a ewo se wo ye finally na o de ma wo mo no wie na dwuma e di Rice University for mo na sa de entimi mraso ye be kire kwa afa so sa microchip wo de ba hallelujah amen eti wo de kai we ni ka ho wie mame Yo, 362 paragraph 4 with $1 billion we will be able to make the new generation computers much less in the world. Therefore, they could be sold almost without any competition. But it will be not matter if we should have competitors, because the ones I have in mind are incomparable. It is necessary to build 250 million computers starting in the year 2003. Yes, 2003 bano. Oma bono pass one your computer and 2 months what did IBM on one and buy no di we aba o ye ne sa afei o ye ne sa wi and finally no na page 361 no ka say onye microchip bi a ye betimi enipa no ye be enipa a wode ne nsa besusu bia no e betimi aridi sa enipa no onye sa chip no nya dai enka ho edi sa chip no duru so no because computer hold on the system no dey wan consult obi a na mo eduru chip no na o mo pa unique chip bi a o betimi dia ma nipa a o mo mra ho hallelujah amen na enam se bible so aka se ye de no ma be hye nipa ho ye chip ni nti no o mo nso suro se o mo be ka se si ye se
ya de chip be hye nipa ho a e ba koye haw obi anye etina wo se wo kokkonkoso to wo na wo no ka wo adwene ebomu na wo hwe de wo ye beboa eti wo ye na kese bibi wo be ye bia nipa be hunu akiri eni ntina ko ba se covid-19 no a yale yi baaye no na abokọ ato ha ma omu se yale na bade a yemfa sa yale yi so na nya opportunity ma ye se na be propose se ya de chip bi ba ana se vaccination e ba no ya de chip be hyem na ya de tattoo abegu ni pansa ho na ye nka ya de bi wo ho na sa chip no amoka se de be redi nipa fingerprint no yetime ahu sa abotaire se ya wie adwuma no ye make sure se yale ya ba be fam ye de amani pa ne de nipa be tia se because ne ho akere no. Hallelujah. Amen. Opanyi na mpache wo wada wo mana uyi se yade yi enti eye ni world order fo enti wo mu ni mu bi wo mu na yale no eye nipa na ede yale no bai because I speculation wake be say conspiracy theory ni sa no man enye conspiracy theory nipa na ye yale no ba nyame nim se won de wa kyan kom se e bedru baabi no obi ntimi ntonton beba eti kom be fa so mo de ba de nyame de ono fa no ho ne man no be hwe so be protect wo mo of course. Hallelujah. Amen. Ultimi ntonton ebeba. Aba. Ana omo asese sisi omo nsa ne se omo de kwa mbefa so beti nsa de na bom ba wi nipa ne se. Ye kreti yale bi amna ba. Ana yale na ba. Nyankopon so nim so omo ye ne de ande yale ne ntimi nya dai. Enkum ho mo ana enya ho mo. Hallelujah. Amen. Enti no omo kwa mbefa so omo beti me de sese na ma nipa ne se. Ye kreti yale ba yale ni kum nipa ye kum nipa ne se nya solution dia. The only solution is say, yem fascinating nipa, we are seeing now. Fascination, no, so you make sure say no, hallelujah. Amen. Now, adia, oh, a hard journey, one say, me pese, vaccination, no, bigeti, person, or yen. Me pese, Mr. Secretary, overshare tattoo, no, or can't want some. Amaye se tattoo no a opese oye no bajo book back no ayi back no we de be enye we ya back bi wo Mr. Secretary hwe back no tattoo no opese oye no eye tattoo a ye de mpanya nkitinkiti bi through nanotechnology no very good through nanotechnology no omo de particles no man nkitinkiti bi ebe fa vaccine ma gu ni paduam na aka oni paduanim. Hallelujah. Amen. Na mo Mr. Secretary wonya no ha ma me. Okay. Bit me show picture no. Aha. O de show na ready kakra bi se tattoo no. Se de sitie e kom pese omo ya omo de tattoo no vaccination ne ba ni patimi gie na eye ade bi e ka nipa ni paduamu a enti wonti mpepada na abre bia ne se hwehwe wo a ye behu se wunie because ade ne de ama wa wie. Hallelujah. Amen. Eti artificial intelligence no any 5G na omudi ba ni nyina eye system a eno mo de bekoso a se ba bia wo nam bia e pese monitor wo eti no se vaccination wo nya gi vaccination ni se pe na inkini ya de bon na se inkini ka oni padua ma wotimfo ani nhunu ti se wo de smartphone to so wo hunu be se ke kai eno no mame yo wada fonom eso panyi ni nsem a wo kan no ebe ye nipa asum ye bebre ti ebe sem mo mo hwe ye wo Facebook no the Rice University quantum dot tattoo na wo kan ho asem no ebe ba chew enu ni odo ni akwa wo de hwe wo kwa akobo quantum dot tattoos hold vaccination records enu ho asem na sa mre okay na wo sem kan eye baby kakra bi na omfa ntoa na asem ne so. Kevin, an assistant professor of bioengineering at Rice University since this summer, and a team at his previous institution, the Massachusetts Institute of Technology, report in the cover story in Science Translation Medicine on their development of quantum dot tags that fluorescence with information after they are injected as part of vaccination. I don't know. As I say, Owura Bill Gates, a investment that's of a year, Diabano, Wabos. Young Cratem project says for normal born part 2001, April 13th. No more Bill Gates pass it. On person where chip will be a chip on a way, no, a bet my vaccinating nipa, and as a bet my reading the finger prints. A 2000 was 7 years ago.
And now brigades and no man was we are so done here than you abedu baby abedrino or call Rice University. I was US. No catch them say one in the Melinda Gate, go catch them say one how one way. If we are saying now on the passer won't immediate ever compete on the other almost see on yet a young microchip or betting me every day in nipa fingerprints. Now microchip may be reading nipa fingerprints and we are say ebema vaccination. Vaccination ebema no ebema nipa enya identity. Send us of any chile mu say or no word in the Bible so person COVID-19 say certificate of vaccination ID 2019 19 is which on artificial intelligence and to a brigades and to me and yet your friend is saying on to me yes sir chip no ebema friend saying vaccination or Rice University and to also a party of 1.5 millimeter micro needles that contain vaccines and fluorescent quantum dots are applied as a patch. Adofun nitia bomu nyina say eya Rice University for enye empanian kitinkiti bia ana say efidie wonwaso bia nipa ye de betal won to say plaster eduro ni bibia wom a ebepu eno ma omu pese omu ni ko se nipa wediem na ebetimi am ye ready say wo say yade ya abai no say ba bedu kan na hadum na Biden ne sasa ase na say ya ye ba be ko school ya adane nchi wahye say nkola na eso omu ko school no sa akola koro no ye be de ne huso obi ana woni bi ni ti atwa nyina ne say certificate of vaccination ye gina o ma COVID-19 no say ye de sa tattoo ya na say ya vaccinate wa eno ani say ekokwo wura oni padua no mu a tattoo no be ba be show ababontin eno wasem ye de needless or say ye micro needles that contain vaccine and fluorescent quantum dots are applied as patch. It is a say, Mr. Secretary, I'm ready to say Rice University ne brigade I agree say you be quantum dot tattoo near the air vaccination America. Now me wo krata bi wa ha or say international application published under the Patent Cooperation Treaty. Adwumaku bi friend WAPO. A World Intellectual Property Organization. Yeah. That is international bureau. Womuna. E metumi krata say ade bia wo ye na saasi su bia ya ma ho lance say apart from wono obi ani sa right no. Of course. Na enam say brigade no ya bon pa o this $1 billion akoshe munti no. No person wo je sa certificate ni free adwumaku yi ho. Na onya je certificate ni free adwumaku no ho say pa. Na yaman patent number no say pa. Afei no na adwuma wo obedie no obia ntimi ne nya chinyi. Say ebia ni ba wo fro bi wo obeye bi ebi say ono na wako aboka edi sika wura mu a mra so say wo ye vaccination banana kan so wote na ewiase nyina wo control. Enti no me wo kata we say hwe say patent number na omde man no because the word patent Mr. Secretary my dictionary definition my answer na what number omde man no you are dofonom yentie so fanyi see eyo wura brigade ya kan ho asem omu cho sense for cho letter come no since 2001 onye we no afedi de aba be pie ni say owura brigade akwakwaji patent number ene ode ba be che ne ye the word patent and sample and a number no ho hinta asem ode abeto akiri patent from Longman's Dictionary of Contemporary English. Patent is a special document that gives you the right to make or sell a new invention or product that no one else is allowed to copy. That is the word patent. And no was saying, Ora Brigade Ako, World Intellectual Property Organization. I'm a patent number. And no vaccination ye can was him. As a group in the other from it is a patent no. Yes. Or per se in short no what I was say. Obi de adefufo bi ba wiase. Technology nimdie bi ye de bi. Yeah. E ba wiase ye. Na ade na wode ba no. Obi entimi enwia ne nimdie a wode yes ade. Exactly. Na at the same time so no
obi bufuro bia no nso entimi nya bie eni hu kwa so odi bie o se okoji sa patent number no yes na Bill Gates call World Intellectual Property Organization ewiase nyina o intellectual value o masa certificate no ya nhwe number o de man no certificate je na fa kire o mo na o hwe number o de man no adafo no se ewiase sese no aba awie adafo no mo edum de yen say den read me pa to de wo shoot no the whole shoot on share patent number no in the one WO 2020 060606. Either it is coincidental or it is accidental. We don't know which is which. And therefore, yes, Remo, already get call World Intellectual Property Organization. Hold mono patent number na yedi man no no. Boss in the we are seeing na obligate it is one. Ya chema chese be mfie dunkru ni. And what is 1 billion akosem a yede ho akenkan sem nyina de bibia betudwa na okoye no eye ni patent right na de ma no no number no na ho no no se ne mo hweye no mo ka no eni wase international publication patent right number WO 2020 060606 AI eda na we ye beda ni atiase wada roma me de atere nti che yemu WO no World Organization. World Intellectual Property Organization. No. Ni short no. Yeah. From WAPO. Na WO no. E kire say, wo na this number we no. Emma Brigade. 2020 ni the year 2020. Na 060606 no. Wo na 00 no ba ho keke. E 66 no. Ko 0 no eni 0 no ye eni mini bia. Ana AI no so artificial intelligence eno so ne 5G ena eko hallelujah amen en sese no Brigade no number de man no a ta tattoo no a ye de panye na de bowa na aye inki aka ho no na sese no ewo mu no tumi e de amano so mfanye no 666 ena de amano enti hu se wo hwe buku ya sese fo na bo no pa of course. Ana what pofo so no patent number so patent number on the man so say what pofo no ankasa no omo ye new world order for omo ye say for hallelujah amen ana yale no so aye fe no coronavirus yeah. The world corona no tete no kura no this cell yahudo from time memorial no corona no kenya yale na ye bibiti na ba yale hallelujah amen hallelujah amen it is the secretary Mama dictionary definition of corona. Adolf from Longman Dictionary of Contemporary English. The word corona. The shining circle of light seen around the sun when the moon passes in front of it in an eclipse. Nitia kemu nyinasa Adolf from etom rebine so pagi woni hwe wi a. Obehu se rainbow bi da ho. Eye akankasem ye frɛ no. Kontonkuro wi. Yesi e da mansan kom. The word corona no. So the buy kasa mu asa na kire e kire kontonkuro wi etomre bi na ma wani so nyesa ohwe awi a ubehu se eye kenko bi da awia no ho e te se rainbow no ye hanom ye frɛ no kontonkuro wi enti ka we kworo na ne de na nkanya yare o na ye de na se so fanyi hwemu wa ba be de se kontonkuro wi afa de we kworo na na fa de wakoda ne virus se ndi enti ada ne virus no se abrofo no fi so mani ate o nim nyansa che nyame kro bo so zase e bi se position bi enya media bia no bon sa person ogisa position dey efa e be say akanfa ka say control kro wi a ejam nyankopon on dey wi ase nyina o control ana abrofo no so trase no on pese wo mo so control wi ase nipa bia eti na wo so mkofa sa di ni kire se wo mo di be control obi o wasa ase so wow eti no onyame na ono no ebo nipa ho ban no na o control nipa adwene no spiritually no almost de no omuntimi control spiritually ninti no na wo se wo mo de ade ye dey ehye ye ho na wo mo de ade ehye ye ho a na fe no saa control kro wi na da mansan kom no a yale no omo se yale no corona no enam se aye wiase ni pa nyina nti no ene omo chip no so omo de ba no e wo se omo de ehye nipa bia vaccinate obia na omo tibi control obia na omo nam saa ye no so agi nipa e bia firi Nyankopon ensam ko Nyankopon so se wo je number no a wonya ne dia biem no correct
eti die nipa e was asesu betima ye Nyankopɔn dia ne se ye ma kwa me mfa chip bia me hye ho yes na ye ma Nyankopɔn control ya adwene ene anim die more than say nipa be control ye ana wo hwe 5G no nso a 5G no ene sa AI no ni nyina ye system o mudi basere be ya ye nya de quantum dot 2 no ya gu hu say vaccination na say e wo ho na hye ho so se si apese pa the answer we betima control can track you on be track be bia nam bia and na DNA na ade ma wo ye nipa no so no ye de ayiri bo say pentecost system na betima sesa DNA no nti wo be bi ewu se de wo ye aboa so because omo through 5G no any AI no any 32 na dia agunsa ho no omo be control through computer network omo be control eti ye control de nya me no wono ye control crow we no wono ntimi en control biem yes na say phone na be control wo en na Yakopon say so obe koto aboa no gisa agira ye no a obenum Yakopon bufo nsa and they say and begetting you only bibia no betima se kwa yo if you say what invest also ya de ne ba and your man patent right no what for the man World Intelligence Property Organization International Bureau woman na e man no ana womo na de man nti no wo na dikai ana 2020 no de man no ana number of the man so 606 so one fact artificial intelligence no one fact 32 no mra vaccination e fa ma dipa e ti o ti Madagascar aso anya duro se sei na je se duro kro mo ho dada na ye da princess mu nyina o ma mo wana o mo yale ko yes yale panyini ne ku na ye da princess just when you 71 o anwu solution wo ho mo de bia wo no so enipa ewu nyina no mo solution wo ho na se de be ya vaccination o betima control wiase nipa nyina because Bible no say o manke to ne akese adefo ne hiafo nyina prem o hye o magina ye e kwan be sa be fa be pene wo ho akere wo ya ya bo owu eti Ghana kra ban no oni option bia because ne nkofo owu a o so kogye so ma che nse gu achi emfa ho ne de Bible adisuafo be ka kira ban ne bia no se ne nkofo owu nko de a on tra ho hallelujah amen etimi nuanom asema da ho no eso cheye na ehu because they say no ye Bible adisuafo no wo say ye tua na mo bi so hu na Onyankopon because who say leisure time no ebra Jezebel mu esatuo no bae no Elijah dwa kotra ka me pepo so e ma na onim saka ono nko a e na brade so onipa nso mu kotodwe nkoto ba na sa nipa nso empem so no mu nyina askata e wo wiram etire brade so obeba obosha tuturbo according to Matthew 24 was it 20 to the 29 ekon udu 30 31 no was it obofo market tuturbento and no so beba na obesha tuturbento no na nipa free four corners of the world beba beba ne yes satan nipa na skata ebi wo wira mu ni ade enti se say me ka chem say ekromutra nye save biem o ekromutra nye save biem ye ni ono mokaka brochire ni nyina na omo ho ni nyina si ye bietum na se kwanya bi ba na omo amase pa me si beduru bi vaccination by force de ba mo of course edi se kanya ye triko ye yie nanka Christian cancer na omo twa aban ne ho ahia no omo timi ma aban ne hu sunsanso a vaccination says the Bible I can't remember because my sister Dr. Bawumia e me wo kan antichrist ho asem eti it seems omo nyina omo ni bibi fa antichrist no ho eno so na ebe na se Christian cancer ni yehwe ha na omo kwanya na omo adinya nka bibi ankyera ba na Ghana doctors na kasa anya dro ni amfa anse ho yale na se esi abrofo vaccination dia ene Ghana nyina be kwabo nsam kompanyi na mpese mbisa se na eyi wo mo ma eyi o mampanyi 1 billion no eye Christian cancer for menya se scan de ya yi tire nse gu na chi wakwaji busia 1 billion ya kwaji busia 1 billion no de ya fa ne sanse bo ase ene na se ne wasem bo no po ye wasem bo no po enti no adofo no ba bia no man keka ko ye nimre so ye nimre ko se de ye bompa ya hwe nyame anim eduru ba bi na se eduru ba bi adin a ye nyina no sa ye be ye run away because ye ka se defense ya u dwane no so no e ka ho eno so ka ho ye ka se defense ya nya se defense se wakon na wabu obi akunu nko u dwane na akota ne nya wa eno so ya another defense yes eti bra Europe inquisition ni ba Spanish inquisition ba no Jufo ni nyina dwane na omu free omu fa mo nko kire America no omu dwane e bi tutu bon fa fom because bag boy say dey siri ban no witimi cross eti omu tu fom de sekusie e bi witimi tu fom sa de cross nzuo nyina e dwane eti say ye te Ghana ha say na say lockdown by 2 weeks pe na wo free kuma se ha
So lockdown 2 weeks no. Ufri Kumasi now so coffee just ya untimi cross. Amandra, we say wo ko be kwa no utimi de ka ne ko. Ye bu e babu e barrier ho no kwa de meka na be sai. Na se menu no ya ni hu sa no ma we nyina no a. E wo se ye di agro. Obi se ema. Obi se ema. Na se ma se certificate ye di ama no. Percent number na se ne di ama no. E na kwa 2 2 no so no. Enya mbre na me secretary ka be pese vine additionally. Oh, the kai be my wadawma. Oh, one kai we say, you can say mark now, the mark of the beast in one. And you tell two no be get here proposing and yenona, yan family pahono. At the end, say the goons and who says here pa. Oh, a true nanotechnology no more day, smaller particles and getting it. It is Yalia because a war more. One more the sa nanotechnology near vaccination in my way to me kuta yalen to yalenasi. It over yatum and no musa says in war because I dance in the Dahan say. Sa wapofoi ama bigate patent number 666 on fa koye vaccination famra eti asema da ho no hallelujah amen. Mr. Secretary, you are not from Vine's complete expository dictionary of Old and New Testament words. The word is mark. One was charagma, denotes a stamp, impress, translated mark in Revelation 13, 16, 17, etc. Two no. Mark means stigma, denoted a tattoo mark, yes, or a mark bent in, yes, and branded in the skin. Skin niya tattoo ya bigeti ko ya o say it's a plaster ye the panel board say the plaster ye taro ye the town na etuaka on so a untimfo ani hu sa tuaka o just say the smartphone now so light no a asala be hu sa de ne ye dey ho enye sesesi ni wani it is obi ti o sesesi ma anasa wiase nsiesie o mo ho dia me de me ka twere wo ebeduru baabi no ye be chie nyina gu kentenkum da ye hwe enye yi satam na mmere na ka chide wade mo am na ense bo ba no obi amobo ano ne fa mpaebo na awurade ma ye solution bi to sa problem abado more than say vaccination beba era de so vaccination na ma sesesi na ma ye kwan be so na minianom ye benya kwa heaven. It is a more rapture na mo kind rapture na way. Ye face persecution na rapture na be for yako. Yes. E wade no mo ano ma montiase enye ho. Amen. Amen.